ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೆ.ಎಸ್. ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಜಿ. ಕೋಟಿ ವಕೀಲರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೆ.ಎಸ್. ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಆದರಣೀಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ ಆರ್ ಕುಷ್ಟಗಿ ಅವರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಇವೆರಡರದ್ದು ಔಚಿತ್ಯ. 33 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ವಿಚಾರದಿಂದ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 75 ಚೈತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನನಗೊಂದು ಸುದಿನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರು ತಮ್ಮ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಂಬಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗದೊಡನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಹಣತೆಯ ದೀಪ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಆದೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಂದರೆ, ಇವರೊಬ್ಬ ದೂರದರ್ಶಿ, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಛಲವಾದಿ ಮನುಷ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಛಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಹೊಂದಿದರೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಹಾನ್ ಗುಣ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಾಧಾರಣ 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸು ಈ ಗದುಗಿನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಇಂದು ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ದು, ಅವರ ಛಲದ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಠ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದ ಅತಿ ಪರಿಶ್ರಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರು ಇಂದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೊರೆತದ್ದು ಒಂದು ಸುದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾಧಾರಣ 1977ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನದ ಬಟವಡೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಾಡುವುದನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗಂತೂ ಇದು ಒಂದು ನಿತ್ಯ ದರ್ಶನನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವೇತನ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1977ರವರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ವೇತನ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 75 ಸಾರ್ಥಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದೆ. ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದುಡಿದವರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸಂಗ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸುಭಾಷ್ರವರ ಅಕಾಲಿಕ ಅಗಲಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನಪ್ಪ, ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಿ, ಇವರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೇಣ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ನಾರಾಯಣೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ನೆನಪದೆ. ತಮಗೆ ಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು, ದೇವರು ಅಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸು. ಇದೇ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇನೆ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರನೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಸರ್, Shri Kustagi sir, my hats off to you for your dedicated, selfless and untiring service to the cause of education in general and the development of these institutions in particular. ನೋಡಲು ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರು ಬಹಳ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರೊಡನೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರತ್ವ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದು ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವವಿದಿತವಾದದ್ದು. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, I
may be excused if I just bring before you one weakness that I have observed about Sri Kustagi. In fact, that weakness in itself is a greatness in him. Sir, you expect us, the people connected with your institutions, to involve ourselves 100% like you, but when we do not come up to your expectations, you get disappointed. I think, sir, it is only the President Shri D.S. Kurtkoti of today's function who has met your expectations fully. In respect of the enviable qualities that you possess, sir, you are par excellence. And that status you can enjoy only when we do not rise on par with you. We can't come up to that expectation. Somehow we defend ourselves in saying that we would like to see that you maintain that par excellence status. ಗದುಗಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರ ಕುಲದೇವ ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಸಂಪತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಭರಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಂದು. ಶ್ರೀ ಸಿ ಜಿ ಕೋಟಿ ವಕೀಲರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸಿ ಜಿ ಕೋಟಿ ವಕೀಲರು. Kindly excuse me if I speak in English. Today's chief guest, Reverend Dr. P.R. Kulkarni, and my good friend Vishwanath Kustagi, and our ex-principal D.S. Kurtkoti, and my good friend Mr. V.R. Malekopmat, and all the members who have gathered here, his well-wishers of my friend Vishwanath Kustagi, ladies and gentlemen. It was surprising to me that I was called upon to speak. I was called upon to speak because I happen to be his old associate right from the high school days. Anyway, I think it is my privilege to participate in this function and associate myself by giving a short speech. My friend Vishwanath Kustagi is a man with certain principles in life. He never used to compromise with his principles. I observed in so many minor incidents even, leave apart major incidents. Whenever I used to, after his collegiate education, I thought he would be going abroad or he will pursue some higher studies, but God willed that he should come back and do some business, his traditional business. I thought he would be doing his forefathers' business of starting a jewelry shop here, but as I found him right from the beginning, that he had some independent thinking. Whatever he wanted to do, first it should come to his mind. Then only he will start with conviction and with all sincerity. That's what I found him when he started quite a new business in his family, this pharmaceutical business. In this business, within a short time, he made a good name. You may be surprised to know that when his shop was opened, his customers, even before opening the doors of his shop, they were waiting, sitting on the
outside cut of the shop, and it was so popular. And even he was in such a flourishing business. He did not care for any higher attainment or more profit. As I said, whatever he used to sell, they were supported by only a doctor's certificate, doctor's prescription. Without doctor's prescription, he never used to sell. Even, of course, it may be a scheduled drug or it may be a common drug. It is left to him. I don't know. I think it was for scheduled drugs. He used to supply or sell only on the doctor's prescription. There was a time, of course, when he started business here, I used to go to his shop whenever I found time and talked hours together in his shop. His sons who were doing there, because there were few customers, he had absolutely no time to speak with anybody. When I went there, we used to spend time like this, and his sons were, I think they were angry with me because I am taking his valuable time there. And they were made to work seeing that the customers were waiting in the shop. But anyway, afterwards, I found him that Mr. Kustagi, your field of activity is very narrow here if you sit in the shop. So I request you, why don't you join Rotary? Then he had his own views, but he was reluctant. But anyway, I forced him to join Rotary. He was with us for about 10 years, right from I think 1960 onwards. And we were so impressed about his mixing with the members and exchanging fellowships, all these things. And within a short time, he was made the president of the Rotary Club. When he was a president, there are only two minor incidents which I want to recall here. In his usual annual dinner, he arranged at his home, and we invited some dignitaries at Gadag, including some magistrates and judicial officers. And I, as a lawyer, introduced my officers, and he was so happy, and it happened like this. Thereafter, what happened, that magistrate, when once after, he thought that anyway he is acquainted with Mr. Kustagi. With that idea, he went to his shop, and he was made to stand outside. He was not called inside. And when he gave the doctor prescription letter, he said, no, he has not given any prescription sheet. He asked to supply certain medicine. He said, sorry, it is not supported by any doctor's prescription. I am very sorry, he said. With this, unceremoniously, he disposed of that customer as an ordinary customer. Then the next day, the magistrate called me and he said, what, your Rotary president, he dealt, is such a man, he asked me to stand there, and he asked me to bring a doctor's certificate, this prescription sheet. Then casually, next day asked him. Then he said, he may be a magistrate, what shall I do? He came as a customer, he must stand as a customer. He has not come to me as my guest. So what I want to say this, he is a man always with certain principles. He never used to respect personalities. And another incident, when he was a president, Dr. T.M. Pai was the governor of our district. And all official ceremonies, everything is over. Somewhere during the middle of the year, Dr. T.M. Pai had come to Gadag. He had his official visit to his institutions here, financial institutions. Then casually, then we know this, he has come here, then myself, Kustagi and other friends, and as a coincidence, Mr. Putnis was also his secretary. He is also equally a man of convictions, never used to compromise principles, and both they were tallying for their job. And what happened, we went to IB, and
invited Dr. T.M.A. Pai that we will be inviting you to our club meeting today, and you please accept, and we'll be arranging a dinner meeting, he said. Hey, no, I have no time. I will not come, he said. All right, he said. He did not give any importance to it. All right, it matters little, he said, and we came afterwards. Then in the evening, Dr. T.M.A. Pai sent a word to Kustagi through his local manager here. He came and he said, our Dr. T.M.A. Pai is calling you. You please make it convenient to see him at 6 p.m., he said. Then he said, no, when he had no time to come to our Rotary Club and address, I have no business with him, I am not coming, he said. And then he called for me and I went to his shop. No, why should we go to him when he has called me? He has not come for official business. I will not go. In this way, he did not go, and of course, thereafter whatever happened, happened. But what I want to say by these two minor incidents, that he was a man with always principles, and he followed it, and he flourished in his business. Now I am glad that he is completing his 75th year. His 75th year, and his 75th year will be completed during the next century. See how the coincidence. So he will be leaving the present century and stepping into the next century. He is a man of 21st century thereafter. So I wish, and I am glad that his sons, they have arranged a nice function here, and they have expressed their gratitude to his father, and I am glad that so many people and those so many well-wishers of and his relatives, ladies and gentlemen, they have all gathered here. I feel happy to associate myself in this function. I wish him many more happy days. Thank you. ಸಿ ಜಿ ಕೋಟೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಪಿ ಆರ್ ಅಡವಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. A.S. dignitaries of Gadag town, it gives me a great pleasure in sharing few of my feelings about Sri V. R. Kustagi. Sri V. R. Kustagi is now 75 years old, or should I say 75 years young. For the last 50 years, he is part of the social and local commercial activities. His contribution is unique. He is known for his judicious outlook and straightforward nature. After completing his BA, he has settled down in Gadag as a trader in pharmaceuticals. His father's inspiring personality and love for education motivated him to the foundation of R Samitis in the year 1967. He formed a trust in his father's name, Sri Ramchandrappa Kustagi, the name, and financed education through it. His ways are straight and his manners are simple. Never has he aspired for the credit, fame or praise for the human service he has given to the commerce education through R Samiti. His friendly nature was mainly responsible for bringing eminent personalities like Principal D.S. Kurtkoti to head the college, and other associates in those days were Sri R.V. Kulkarni, Chartered Accountant, late Sri L.A. Potnis, Sri V.R. Malikapmat, Sri Nurani and Navin Chand Nagada, as well as Sri K.S.N. Iyengar. He took personal interest in building the college to such an extent that every brick of the building passed through his close scrutiny. Building a college is just keeping bricks together. For President V. R. Kustagi, it was a total commitment. The best of the lecturers now working in the institutions are the real assets he has acquired. His inspiring personality also is responsible for their dedication. He makes himself well understood
by a distance glance and other follow, and there the deed is done. His non-interference in the college admission and administration is his greatest quality. Never did he supersede an admission committee. When it came to the discipline, he proved to be a non-compromising. His gritty nature is at the root of the strong structure the college is. He is totally opposed to show and pomp when it comes to the real performance. He did not hesitate